Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Buonasera ametista, ben ritornata. Ciao a tutti. Allora, come sempre voglio ricordare Francesco Fallico, che purtroppo il 19/03/2023 ci ha lasciato, quindi un abbraccio a lui, anche se non c'è più, alla famiglia e a tutti. Comunque, ringrazio nuovamente Ametista, che anche oggi darà veramente la sua classe, il suo talento, e oggi la vedrete veramente alla grande, perché anche lei adora gli alla Noir, e oggi ragazzi, porca miseria, un'altra puntatona veramente, e lascio appunto presentare all'ametista chi c'è degli alla Noir. Yep. Oggi come ospite speciale abbiamo Apollyon. Here we go. Welcome Apollyon. Thanks very much for this. Thank you, no worries. Ciao ragazzi. Perfect. Fantastico. Salute. Allora, lascio a te la prima domanda. Vai, poi facciamo. Okay. So I will start with the first question. It's really uncommon. Usually it's El Grande, Il Cattivo Maestro that usually start, but what a honor. Thank you. So my first question will be, why did you choose the name Au Noir? Why did you get inspired by this French word? It was my partner, Aggressor. He in the very beginning it was his solo project, and it was if you know his other band Ved Buens Ende and stuff, it was kind of like that, but even more avant-garde, I think. And he wanted me to help because he was recording in studio, I think 3 tracks, and he wanted me to help him play drums on one track and guitars on another track, I think. And but this was some other kind of music. And he got the name from a friend, Einar, who plays drums for the Norwegian thrash metal band Inferno. And yeah, we just even though Au Noir was supposed to be a name for an avant-garde band, we still thought it was okay for our thrash metal band because we started to play thrash metal instead, because Aggressor didn't like I don't know, I'm not sure, he didn't like maybe doing the solo project. He wanted to play thrash metal with me instead, and we kept the name. I'm sorry for the long answer. I will try to do my best and translate everything from the beginning. So, la mia domanda è stata verso Apollyon: perché avete scelto il nome Au Noir? E la sua risposta è stata che inizialmente in realtà non è stata una decisione presa da lui, ma dal suo compagno e collega Aggressor. Inizialmente era un progetto solista avant-garde, ma poi ha deciso che comunque non voleva più suonare da solo, e comunque il nome Au Noir suonava bene anche per una band thrash black metal, e comunque hanno continuato a tenerla. E poi è stato ispirato anche dal batterista Einar della band Inferno. Perfetto. E queste sono state, diciamo, le maggiori ispirazioni per il nome della band Au Noir. Ok. Invece quindi allora Ametista è andata sul nome, io vado sugli album. Apollyon, ancora tuttora qual è il disco che è riuscito a esprimere proprio il 100% dell'arte black trash scritto dagli Alla Noir? So the question from Alan is, which album was the best, the album that can best describe black thrash metal from Au Noir side? For me, I think it's 2 albums. I think it's The Merciless and Hades Rise. The Merciless is maybe more from the best from the old stuff, and the most aggressive maybe. And Hades Rise because it's the new start with after Aggressor had his accident, and I have to play all the drums and shit. I think it's the best. Yeah.
So from like two different Ora Noir, kind of Merciless and Hades Rise. Ok, so la risposta di Apollon è stata che in realtà ci sono ben due dischi che meglio rappresentano il genere black thrash metal, secondo gli Ora Noir, e uno di questi è Merciless, Ok, e invece bellissimo. l'altro è Hades Rise, e questo è appunto dopo l'incidente che è successo con Aggressore, che Certo. tutti conosciamo, perciò... Ok. Sì. A te la prossima domanda e poi leggiamo la domanda di Arogat. Prego, Ametista. I know, guys, that you live so far from each other. So my question is, how do you guys organize the rehearsal and all this, like recording studios? Yeah, it's a bit problematic. I think already from the Merciless, I think Blasphemer had already moved to Portugal. So it was only me and Aggressor playing together in the rehearsal room. And we made all the songs, and Blasphemer came like one day before the studio, and he learned all the songs and stuff like that. But and then after that, because we both lived in Oslo, me and Aggressor lived close in Oslo. But after that, I moved to up in the mountains, and I could have a studio in my house, because it's cheap. Nice. It's cheap to live far away, you know. And then Aggressor came to me like for 1 week or 2 weeks, and we played together every day. And maybe we wait 2 months, and he came back and and play and stay with me for 1 week, and we play and drink, and we pretend to be 18 years old, you know. And that has been all the album after that. We do the same thing. We meet everyone somewhere remote, like sometimes it was in my house in the mountains first, and then I moved away. So the last times we've been, I think we rented like a summer house in Portugal in the winter. Before Out to Die, I think we stayed 2 weeks in a house, cheap summer house in the winter in Portugal, and we play every day, and we record everything, and then we meet. We wait 3 months, and then we meet again somewhere else. I think we also went to Romania for 1 week, just to be together, because if we are in Oslo or somewhere, it's always someone has to go back to their family, or as much distraction. We want to be very alone and be like 18 years old and drink all night and listen and party and listen to metal and be focused on. Long answer, sorry. Oh no, don't worry. Yeah. Ok, so la mia domanda per Apollon è stata: ma come fate a trovarvi per registrare, per fare le prove? Siccome so che appunto c'è il chitarrista Blasphemer che vive in Portogallo, mentre Apollon e Aggressor vivono comunque vicino a Oslo. Io so, appena adesso ho spiegato a Apollon che lui vive un po' fuori da Oslo, sulle montagne, quindi diciamo che lui si è creato un suo studio di fare prove e non hanno più la necessità appunto di ritrovarsi tutti insieme. Anzi, ha spiegato anche che Aggressor non mi ricordo, spesso va a casa sua, fanno un po' i teenagers, bevono birra, ascoltano musica e comunque si ritrovano spesso. Hanno anche affittato un posto in Romania per appunto fare le prove e divertirsi. Questo non lo sapevo. Bella storia. Ti lascio leggere la domanda che pone Arogat appunto a Apollon. Alright, so we have a question from Arogat. our fan.
arrogant. Okay. Which are the bands that that makes you close to the music? With also if they are not metal, and do you have any particular musician or bands that inspired you most? Sorry for the weird question. It's difficult to translate. Yeah, the first part is if I have any favorites. Can you repeat it, maybe? Yeah. I have much, but I think at least the second part I get. I think I can be inspired by anything. It doesn't have to be. It doesn't have to be black metal or thrash metal necessarily. I know, for example, it's the song Black Metal Jaw on Merciless. Is because I was in the pub in Oslo drinking one night, and we had a rehearsal place just 2 minutes away or something, and I heard this Jimi Hendrix song, Manic Depression, and it has this cool drum beat, and I thought, wow, this is really evil, this drum beat. I have to make some black metal or Noir stuff from this. So I went to the rehearsal place, and I started playing, and I call Aggressor, you have to come down like 3 in.m, and I have this drum beat, we must make a song fast. And he came down on his bicycle, and he made basically a black metal jaw. And but I mean, yeah, so stuff like that. And I also know on the new album I have some drums from CC Top, the first album that I borrowed, that because I think it's very cool and I thought it fits. But I think no one will recognize. But there is like CC Top drums on the first. But yeah, but I like much music as long as it's good. That's the main thing. I don't know if I have any particular thing that inspires me. But like with the drums, I know I like Filthy Animal very much, and Phil Rudd from AC/DC much, and no, but also of course Gene Hoglan, Dave Lombardo and stuff like, or old shit, and the German old German drummers, Ventor and stuff. But yeah. Okay. Is that okay? Oh yeah, absolutely. I will try to translate everything. I will try to remember everything. So, per la risposta, hai un musicista che ti ha ispirato particolarmente nelle tue composizioni? Ule ha iniziato a dire che, per esempio, nella Black Metal Jaw, quando ha sentito per la prima volta una canzone di Jimi Hendrix, gli è rimasto in testa il drum, il suono della batteria, e quindi siccome era vicino comunque al posto dove facevano le sale prove, come si dice, alla sala prova, e è andato lì, ha iniziato a suonare questo drum di Jimi Hendrix, e poi ha chiamato Aggressor, e insomma ha funzionato per questa canzone Black Metal Jaw, ha funzionato, e così è stato per diciamo la sua ispirazione. E poi ha detto che ovviamente lui, come dalla parte della batteria, si ispira anche a molti altri musicisti come Dave Lombardo, grandissimo Dave, che ha citato prima. Much Fenris too, I think I have to say. Fenris also on the vocals, very important, molto importante. Salute, son. Salute. Grandissimo. Wow. Vecchio ragazzo.
Smith. Mhm. Bella storia. Grande Eula. Yeah. Allora, invece per quanto riguarda la creazione, appunto, della parte vocale di Apollyon, come sei riuscito a, creare quella parte, diversa da altri cantanti? Nel senso, come riesce Apollyon a far sì che la sua ugola incarna un'arte diversa dagli altri musicisti? Quindi subito metti il CD dentro il lettore, ascolti già le prime note vocali di Noir e dici: "No, lui è Apollyon". Well, that's challenging, but I will try to be shorter. Yeah, The you main understand question me. is, the main question will be like, how do you manage to be so particular and so different at the same time, and how can you be so distinctive to the other bands? And for example, like Aggressor, when you are singing, Mm. if it's clear. No, it's not clear. One more, one more. How do you It's basically, how do you manage to be different in particular when you are singing compared to Aggressor and other musicians in general? Me? Yes. I don't know, because because I am a different person. I don't know, but yeah, I don't know. I'm very inspired, I guess, with the music I'm singing. I love this music, or the thrash metal and stuff, since I was quite young, 12, 13 years old, when I discovered it. So it's like very important to me. And I don't know. I think I feel it very much, and yeah, I know what I like from other bands too. Because I'm very often disappointed by um, by uh, by bands. In the beginning, I started listening to thrash metal in 86, 87. I started buying it, and already after 2, 3, 4 years, I think bands already start to disappoint me, and I don't want to disappoint others, like Metallica disappoint me with. But first, even Tom Araya, I was when Ah, South of Heaven, because no, it's a bit too much singing. It's not so aggressive anymore, and and so I have very much passion for this, and I want it to be perfect. I don't know if it's so perfect anymore. I think my best vocals were at the Merciless, and after that I have a bit of problems, but I try. That's it. Maybe, if it was a correct answer. I think it was more than perfect. So, la risposta di Apollyon è stata che, diciamo che lui in realtà, ovviamente, ha iniziato a dire che è una persona diversa da Aggressor e dagli altri musicisti, perché lui è diverso, è Apollyon, appunto. E, diciamo che il suo scopo è mai deludere le aspettative degli altri, o comunque non voler essere disappointed, non voler fare appunto la delusione, trovare una delusione. Ha citato per appunto un album dei Metallica, che ha detto che lì iniziavano a cantare un po' troppo, a essere troppo poco aggressivi. Quindi lui ha detto che diciamo che quello lì insomma gli ha fatto un po' calare le aspettative rispetto ai Metallica, e lui ha iniziato ad ascoltare metal nel 86 circa, insomma quando lui era comunque adolescente, aveva 12-13 anni, e
dal suo punto di vista lui pensa che la sua miglior performance vocale sia stata dentro Merciless. Da Merciless in poi ha detto che è stata ottima. yeah. Infatti ha citato anche Tomaraya, se non ho sentito male. By Area, la classica By Area, Slayer, Metallica, Anthrax, eccetera, eccetera. A te la prossima domanda, Matissa, prego. Since you were talking about your teenage when you were younger, which one was your favorite band or your favorite musician? I think it was. I mean, when I was very young, it was Kiss. When I was like 4 or 5 years old, but that is all because of very good promotion from Kiss. I think we had this because we had every Saturday our parents would give us like candy sweets, and there was this bag of sweets that every guy and every girl in Norway got, and inside there were trading cards. There was Kiss cards in or ABBA cards or Bee Gees or something, but there was always Kiss, and all the boys got the Kiss cards. And you know, before we heard the music, we had all these cards, and they look they look great. So everyone was Kiss fans from very early on. But after that, I don't know. There was very little metal in TV, radio. We had like one TV station and no metal, one radio station, no metal. So, but I think in '85 or something, when I was 9 years old, we got some cable TV. So we got some what's it called, like Monsters of Rock show with the Mick Wall, and they showed music videos, and this was a revolution. And I saw the Hellowaits video from the Combat tour, the live Hellowaits from '85 or something. And this was wow! I don't understand anything, but I must try to find this album. And I think so. That was the beginning, I think, and then it took me a while to find Hellwaits, actually. But in the meantime, I bought Ride the Lightning and. I don't know. I remember the first Testament I loved really much, but only the first. And also I started buying Creator. Like I love especially Pleasure to Kill and The Flag of Hate mini. But I also I listened to much other shit too because I was young, of course. But so my first Halloween too, I liked much, like with Kai Hansen singing, very nice. And but of course I did, and I didn't hear so much Destruction, for example. I didn't listen to them before some years later because I don't know. I was a bit alone when with this music in my school, so not many other people were listening to the same thing. And because no internet and stuff, I had to go to the record store and look at the album covers and maybe this is cool, I can try to buy it. But sometimes it was good and sometimes not. But yeah, so I think my favorite when I was like 13, 14 was Metallica and probably Slayer and maybe Creator. I think, yeah, I think those three bands were my favorites. Right. So
La mia domanda per Apollon è stata, siccome abbiamo parlato di quando eri un po' adolescente, no? Con la precedente domanda, le ho chiesto appunto quali fossero le band o i musicisti cui insomma si era ispirato di più o che gli piacevano al tempo, e la sua risposta è stata che in Norvegia da piccoli il venerdì sera ricevono delle sorte di caramelle dai genitori e per i maschi trovavano sempre le carte di Kiss. E quindi a furia di trovare le carte di Kiss e cose così, diciamo, che è diventato, diciamo, la sua prima band piccolino erano i Kiss, proprio perché appunto erano sponsorizzati così bene dalle caramelle che, insomma, avevano una certa importanza. Però andando avanti col tempo, lui comunque è cresciuto, i suoi gusti sono un po' cambiati e ha fatto un po' ha iniziato con Metallica, i Creator, Slayer. Yes. E diciamo che quelli sono stati tra i suoi preferiti quando era adolescente. Poi ha anche citato il fatto che ai tempi non c'era internet e la TV era comunque quella di un tempo, non è come adesso che c'è tutto servito immediato, era molto più difficile, la musica andava trovata nei negozi di musica, nei record store, andavi a cercarli proprio da zero. Erano, diciamo, periodi diversi, forse anche meglio così. Sì, infatti sì, sicuramente anche il meglio. Ok, facciamo altre 2 domande, una io, una a te, poi leggiamo la domanda di Stefano, Mitista, se sei d'accordo. Yep. Allora, Apollon, se invece entriamo nel mondo dei film, semplicissima la domanda. Ci sono stati dei film, dei registi, degli attori, di film horror, thriller, drammatici, che ti hanno colpito talmente tanto che la pellicola del film è riuscita a entrare all'interno delle tue parti vocali, all'interno degli Alan Noir, non specificatamente nei testi, nel contesto Alan Noir. Prego. Is there any movie or director that best describe Aura Noir, not only on the lyrics part, but also in general? Like, which one will you pick? I don't know really. I think Aggressor is more sophisticated. He can answer something like some weird Russian Potemkin stuff, or I don't know. It's a good question, but I don't have a great answer. If it's too difficult, you can also say which one is your favorite movie, or I don't know. Do I have a favorite? I like. I don't know. I don't even have a favorite movie. I like 2001, Space Oddity. Space Odyssey. Yeah, I think it's very grim and very nothing happens to the first 20 minutes. That's a bit inspiring. I think that's a bit like Dark Angel, very grim and long riffs and nothing really happening. But yeah, it's problematic for me to name one director. I'm not so good with movies. Genet Garo. No, I don't know. Good question, but no answer. No worries. I will translate it anyway. No. So, diciamo che questa è stata una domanda un po' che l'ha spiazzato, perché penso che avrebbe, secondo Apollon, non avrebbe risposto meglio Aggressors, che lui se ne intende di più di film particolari, un po' così. Allora io gli ho rigirato la domanda su, allora qual è il tuo film preferito? Se Brava. Non sapresti bene come descrivergli Aura Noir attraverso un regista. E lui ha detto, ma non ho proprio un film preferito, ma se dovessi sceglierne uno sarebbe Odissea nello spazio 2001. Ah, non me l'aspettavo. Prego, a te la prossima domanda, vai, Metista.
Do you have any particular good show or good memories from a tour? Like which From one a was tour? your favorite? Yeah, which one was your favorite live concert? Good memories. No, I have much good memories. But with the Ora Noir, I think what comes to mind first, very special, was in, I think, was it San Francisco or Oakland, maybe, when this was not so long ago, when we had Danny Corrales from Autopsy came and played one song with us, Gaping Grave Awaits, because he plays the solo on the album. That is a very good memory, I think. And no, I have lots of good memories. We I think we played from Italy. I think this was it just before Aggressor's Accident. We played in Treviso, outside of wasn't it Venezia? Yeah. And it was I think it was the same weekend as the carnival. So, and we didn't know, but we were going into Venezia the next day, and it was the carnival. Wow, this is a very very nice accident that we could witness something like that. So that's Did you enjoy it? yeah. I The mean, it's carnival. You can be honest. no, I think it was like the last day or something, and people were coming out from Venezia, but it was good to see. Very special. It seems like many centuries ago, because it was not like silly Superman and the Incredible Hulk or He-Man or something, because it was this nice mask. So no, that was enjoyable. I like shit like that, or just to. But in general, when we go out to play, I like to visit the local people and go to local restaurants. The food is very important to me. If I buy souvenirs, I always buy food. I buy spices, or I go to the supermarket and get saliccia or whatever, local food. So, but in concerts, yeah. But with Aura Noir, maybe those are the moments I remember right now. We also had some great shows in Athens and stuff, but you don't care because you're Italian. Why not? It's Yeah. it's always interesting. If you want to talk about Athens, Greece, And we please had do. one show in Colombia with one guy was stabbed while we were playing in the front row. Suddenly one guy was like, "Ugh," and I said, hey, can you take him out? He seems like he's not doing so great. And there was blood everywhere, and the police came and stopped the show. And yeah, one guy got stabbed in the. So that was Is this a special. good memory? Yeah, I think All right. that's no good. It's every memory is. No, it was silly because it was a very good show, and we had to stop after the fourth song or fifth song or something. Yeah, so not so good memory maybe. But at least it was really pretty peculiar, let's say. Let's say it was peculiar, and the guy survived, so it was good after all. He did not die. No, Ok. no problem. Yeah. Allora, la mia domanda per Apollon è stata se avesse qualche un buon ricordo o qualche live music che gli fosse piaciuto particolarmente, che avesse fatto con gli Ora Noir, e lui ha detto che a San Francisco, quando ha suonato con quello degli Autopsy, gli è piaciuto particolarmente anche perché sì, si sono divertiti un botto ed era anche molto particolare, ha cantato anche in una canzone, quindi
Sì, poi ha detto anche che ha suonato in Italia, a Treviso, e Venezia. era proprio dopo che c'è stato l'incidente che appunto è successo con Aggressor. Certo. E ha detto anche che ha visitato Venezia, ma erano gli ultimi giorni del carnevale, quindi lui si è ritrovato insieme a questa gente con le maschere, ma ha detto che in fondo gli è piaciuto perché si aspettava di vedere quelle maschere un po' del cazzo con Hulk, i Sì, 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 supereroi, sì. c'erano Che stronzate. le maschere tradizionali italiane. Sempre parlando sul filone di questo discorso, ha detto che lui preferisce durante i suoi tour andare nei posti tipici a mangiare o comunque comprare dei souvenir particolari anziché gironzolare a caso, perché comunque gli interessa il cibo e cose così. Anche il live di Atene, e poi ha parlato anche del live in Colombia, che Wow. quello lì si ricorda particolarmente, ma non perché fosse una buona una cosa positiva, ma perché purtroppo durante il live un ragazzo in prima fila è stato accoltellato, ma poi ha spiegato che è sopravvissuto, Meno male. però c'è stato un casino con la polizia e cose così. Non ci credo. Ci credo. Salutiamo Eric degli Autopsy, allora, perché ci teniamo, che l'abbiamo avuto anche nel canale, poi lo riavremo, quindi grandissimo. Intervista dalle 2 alle 3 del mattino, aiuto. Allora, Ametista, puoi leggere la domanda riassunta appunto di Stefano che vuole rivolgerla ad Apollyon, a te. Piano piano, leggi tranquilla, con calma. All right. From Stefano Black Forest. Do you usually take inspiration from bands from the past few years, or do you follow any particular bands from like new bands from these past new years? Sorry, it's so difficult to translate from Italian to English, but I hope it is clear. Chiedere Like, al nostro ospite. Non capita mai. oh my gosh, you're Italian. Good. Bands che stanno avendo successo in questi anni. Inspiration. It's inspirational to hear new cool bands, but I don't know which of the, because now the bands that I think are new, they are maybe already a bit old. But yeah, of the Norwegian bands, the newer bands, I like the Necromantion and the Bergen scene also has in Culture is very good. I don't know, Antichrist from Sweden, and I don't know. I try to stay a bit updated with new bands. Normally, from very long time ago, Fenris also always sent me, because he's very updated always, and before he always used to burn CDs for me and send me everything new, and I like maybe 70%. I have very similar tastes to him, so it's always good when he gives me music. But maybe I like 70%, and yeah. So mostly I like from 20 years. Most music came through Fenris, and also some other bands. But yeah, I listen to his podcast every second week, and check out all the bands and shit. So yeah, and I am and I love Death Hammer, of course, from Norway too. They are not new now, but it's I think it's very, very, very good, and it sounds like 80s stuff. And I was also lucky to mix and produce
2 of their albums. So yeah, that's the answer. Finished. Okay, so la risposta di Apollon alla domanda di Stefano è stata che in realtà le band che attualmente sono nuove non è che proprio le segue, anzi quelle che sono nuove per lui sono vecchie di 20 anni, come Necromantic e Antichrist dalla Svezia, e cerca sempre di stare al passo coi tempi, però dal canto suo dice che negli ultimi 20 anni il 70% della musica nuova che ascolta viene da Fendrix, e che diciamo che è lui la maggior fonte di questa musica nuova, anche perché ha detto che ogni 2 settimane ascolta il podcast fatto proprio da lui, e poi ha citato anche i Death Thunder, dove insomma sono degni di nota, anche perché sono norvegesi, e lui ha prodotto e mixato 2 album. Mizza, bella storia. No, mi è piaciuto che ha letto la domanda, cioè quella è la cosa che mi ha impressionato. Yeah. Ha letto la domanda in italiano, cioè, sono rimasto impressionato, quindi tanta roba. We were tanta so roba. surprised that you were able to read Italian. Yeah, I didn't understand it, but I can read it. It's not. Yeah, but your accent is perfect. I Yeah. am in Sweden. I have a lot of Swedish friends, and it's difficult for Swedish or Norwegian to read Italian. But your accent was actually, you nailed it. Oh, wow. Wow, but yeah. I think it's easier to read Italian than to read Swedish or Norwegian. Because what you read is what Yeah. how it sounds. You just have to remember CH is a K and like a Chianti, or I don't know, Chia. Yep. Yeah. Chianti. Yes. Yeah. Not Ottimo vino. Chianti. Wow. Yeah. No vino. I don't know. Yes. I like languages. Non il vino, quindi il Chianti. Non stai dicendo il vino? Del vino? Chianti? Are you referring to wine called Chianti or Chianti, the place? No, just the pronunciation. Oh. Because CH is K. Yeah. Yeah, you know, because it can be it's or tricky. K, but yes. I'm just saying that Italian is easy. The only thing is difficult is the CH or CC, CH. or when do you say Gnocchi. sciatore? Gnocchi is okay, but sciatore. Sciatore, sì, fantastico. Pizza, belle storie, però una bella intervista sta uscendo fuori, veramente molto molto interessante, divertente e rilassante, veramente figo avere, ricordiamo Apollon degli Noir, che è veramente una bomba come gruppo. Allora, Apollon, se invece prendiamo gli Noir con Apollon e cerchiamo di entrare nel mondo dei colori, qual è il colore perfetto per descrivere la parte artistica a Noir? Colori da escludere sono nero, 0, rosso, bianco. Questi colori non vanno toccati. So, which color best describe Noir? Except you can pick any colors except white, red, and black. Bravo. Okay. You can also mix the colors if you want. Then green? No. Yes, maybe green like on Deep Tracks of Hell. I think it's the best color for us. Yes. Deep Tracks of Hell color green. Yes. Finished. Ok. La risposta è stata breve e concisa. Ha detto verde, come l'album Deep Tracks of Hell. Che la copertina è nera e verde. Yeah, like it's like the photo, if you because what we did on
Deep Tracks of Hell. We took photographs and we developed it wrong because so everything becomes green, and we like this color. And also it's even what's this movie called, City of Lost Children, by Jeanette Caro or something, a French movie. It's very green, and I don't know, we like this color. Ok. Yes. Lui prenderebbe il colore It's verde ugly. per appunto per appunto la copertina dell'album di Tracks of Hell, che è verde e nero, sì. e ha detto che l'hanno sviluppata al contrario, quindi è tutto invertito. E ha citato anche un film di un artista francese. What was the name of the film? City of Lost Children. City of Lost Children. Ok, stiamo scoprendo delle cose molto interessanti. Prego, Ametista, a te la parola. Maybe it will sound a bit weird, but I know that Noir are titled like the ugliest band in the world, but I never understand the reason. Why do you consider yourself, or why are you be considered ugly? Is because of the band is ugly? the music is ugly? What's the reason behind it? Everything is ugly, I think, and maybe it's something. I think this was something Aggressor started with, and is it maybe something Venom used to say, like the worst band in the world, or something like this, and he was always saying it on the live shows, so and we continued because but we like ugly. Ugly can also be pretty. It's ugly for us is positive, so maybe that's why. And yeah, we're getting older and much uglier too, so it's good. All right. Let me translate it. But ok, allora la mia domanda è stata: io so che gli Noir sono considerati o vengono chiamati la band più brutta del mondo, e io non ho mai capito la vera motivazione, se fosse un riferimento al loro aspetto o alla musica che facevano, o in generale, a che cosa fosse dovuto questo. Apollo mi ha risposto che semplicemente è una cosa che ha sempre detto Aggressor durante i live, che hanno anche un po' ripreso che dicevano anche i Venom al tempo. E poi ho aggiunto anche che siccome stanno diventando vecchi, tra virgolette, e stanno diventando vecchi e brutti. Però io sono in disaccordo. Che brutto. Però possiamo dire anche che il vino vecchio è sempre quello più saporito, è quello sempre più buono, è quello più pregiato. Gli Noir stanno diventando ormai una band pregiata, e non stiamo scherzando, perché ormai come nome è tanta roba. Alan was referring that maybe you can consider yourself old and ugly, but like wine, the more it age, the more it tastes good. So yeah, it depends. If the wine was good in the beginning, maybe the more it aged, the more it is good. If it was shit in the start, maybe no, not so good, you know. But yeah. So yeah, but thank you. Ha risposto sì, il vino potrebbe essere buono fin dall'inizio, invecchiare bene, altrimenti essere una merda dall'inizio e una merda alla fine. Comunque salutiamo appunto Andrea che ci segue da Malta, Cryptic God dalla Francia. Allora ragazzi, adesso portiamo gli Noir fuori dal palco, nel senso, gli Noir, se viene posto questo quesito, questi tre fattori predominanti live, e portiamo gli Noir all'interno di una foresta che è in via di estinzione, ok? Una. La seconda all'interno di un vulcano attivo completamente.
quindi a rischio morte. E il terzo in una vetta, Monterose e Montebianco, la vetta più alta. Quale dei tre sceglierebbe Apollyon per i suoi Aro Noir? Oh, that's a question. So you have to choose between three options, and those three options are referring to your band. You need to choose where to play live in one of those three locations. One will be in an abandoned forest in the middle of nothing. The other one will be in a active volcano. So yeah, and the other one will be in the top of the mountain, like on Mont Blanc or something. Which one would you pick for your band? No, I think active volcano. Risky. Yes. Do you have any particular reason why did you choose the active volcano? It's just more risky, maybe. Like personally, I would like to visit Mont Blanc, or not Mont Blanc, but it's very, but some desolate mountains. I love I love the mountains, but for Ora Noir, I think the volcano would be perfetto. Yeah. So, la risposta di Apollyon rispetto a queste tre opzioni sarebbe il vulcano attivo. E allora gli ho domandato, ma perché? Qual è la ragione? E lui ha detto che sarebbe la location ideale, anche un po' più rischiosa, un po' più rischi, anche se lui in realtà è molto, ci tiene molto alle montagne, e se non sbaglio ho citato prima anche che vive vicino delle montagne, quindi Sì. da parte sua prenderebbe le montagne, ma per gli Ora Noir la location ideale sarebbe il vulcano. Ok, a te la prossima domanda, Ametista, che qui c'è veramente, sto uscendo un'intervista clou. This will be my last answer, and I would like to know if there is any, how do you say? You will release something new soonish, or what's... Soon in Aura Noir is, I don't know how much. We are very slow, and now with the distance, everything is much slower. So, but I think we just started rehearsing 2 weeks ago, because we haven't played together in I don't know 3-4 years, and I talked with Aggressor. When I rehearse, I sleep over in his house, and we drink and listen to music, and we talk about shit, and and we plan to make more music, but it will take time. But I hope it will be soon. In Aura Noir perspective is maybe 3 years or something. I don't know, but I think something will happen soon, and for us it's soon anyway. I hope, because we always have. I have much music already on my recorded riffs here and there, but we like to make it together when everyone is together. It's more nice. So yeah, some time, but no promise. Ok. La risposta di Apollyon alla mia domanda, anzi la mia domanda è stata: che cosa avete in serbo per il futuro? Se c'è qualche novità o c'è qualche album ancora in futuro da rilasciare. Ovviamente la risposta è un po'
Sì, siamo all'inizio, abbiamo appena iniziato a registrare, a suonare insieme, abbiamo iniziato a fare il rehearsal da 2 settimane circa. Ok. E quindi hanno già qualcosina, qualche riff, qualche cosa da mettere insieme, ma preferiscono combinare il tutto quando sono davvero tutti insieme, perché per ora solo Apollon e Nigredo si sono trovati, hanno bevuto qualche drink insieme, hanno passato la serata insieme ad ascoltare musica, a fare musica, ma diciamo che le tempistiche sono un po' più lunghe però qualcosa accadrà. Quindi ci sono già delle bozze, diciamo, iniziali, artistiche. Le ultime 2 domande. Allora, una domanda che mi viene spontanea è questa. Tornando indietro, infatti, da Apollon, quindi negli anni 80, anni 90, quando vi erano delle zincartacee, quindi c'erano gli scambi tra i musicisti, scambi di tape, scambi di CD, senza la tecnologia che c'è adesso, YouTube, Facebook e quant'altro. Quanto manca questa versione artistica retro ad Apollon e quanto ama ancora tuttora leggere le zin cartacee, quindi avere quella zin cartacea in mano, sentire l'odore del cartaceo, sfogliarla, leggerla e rileggerla. Oh, so going back to the 90s, where the music were only on tape and CDs, do you miss this kind of stuff? And do you also miss the paper design with the band music and stuff like that? Yes, of course. I miss it much. Today is very practical with YouTube and Spotify. You can find everything. Everything you look, everything, absolutely everything you can find. But at the same time, I miss. It was the same with movies before. Now you can find everything online, or on Netflix or HBO or whatever. But often with music and movies, you spend the whole night just scrolling, and you listen to half a song or watch 10 minutes of a movie, and you give up and you just jump to the next, and you don't give stuff a chance, a proper chance. In the 90s or 80s, if I bought an album, I'd listen to it 50 times. If I don't like it the first time, I want to try to listen to it again. But now it's more, if you don't like it the first time, you just throw it away. And yes, and often I find that it's both very good and bad. The stuff now where everything is so available, but also I find it difficult to like everyone else to like get really into albums and shit. And so I try to still buy vinyls, and I try to buy music physically, the stuff I really want, so I can because then I feel I must listen to it properly because I spent money, is my answer. And it was, of course, very good to wait for albums, like tape trading. It's nice to wait and go to check in the mailbox. Did I get anything today? No. Fucking the Greek guy is always late with sending me the tapes, or so it's then much more fun when it first arrives. Yeah, I'm agree that nowadays everything is available for everyone, and if you don't like something, just 10 seconds you can just skip it. It's so relatable, unfortunately. So la risposta di Apollon alla tua domanda è stata che sì, purtroppo o per fortuna oggi è praticamente tutto disponibile da Spotify a Netflix a YouTube, ma diciamo che allo stesso tempo anche i film sono una cosa che, bene, guardi 10 minuti, se ti piace quei 10 minuti lo continui, se no basta, cambia il prossimo. E lo stesso avviene purtroppo
anche con la musica attuale di oggi, vi ascolti i primi 10 secondi e poi la skippi, mentre negli anni 90 non era così, collezionavi ancora la musica, i CD e cose così. È molto bello e molto brutto allo stesso tempo, perché ormai è difficile accontentare tutti, anche perché diciamo che è un po' la prassi per ognuno di noi, ascoltare una roba per 10 minuti e poi cambiare, purtroppo. Però lui ha detto anche che colleziona vinili, e quindi siccome li paga è forzato ad ascoltarli. E quindi Ok. A te l'ultima domanda del canale, la solita domanda di rito. Okay, so this will be our last question. This channel is called Black Goblet, or the Black Wine Glass. And Yeah. as you can see here somewhere, there is a Sì, sticker sì, of sì. a Well, I goblet. have some city. The disc was not properly unloaded. Now it's. Yes, I see the black goblet. And if you have to pick just one drink, it can be a liquor, it can be just water, it can be whatever you want. Which one will you choose and why? One drink. It's very boring to answer water, right? But if I am smart, I will answer water. If not, I will answer grappa. No. Oh, really? Do you No, like grappa? no. Yeah, I Oh. love grappa. I love grappa when it's if it's homemade, if it's proper. I don't like to buy it in the shop. It's not so good. But I try like homemade. I like this shit. But maybe I would choose. I think I have to choose beer, don't I? Because everything else would be silly. But Oh, feel yeah, free to say I whatever like you want. I like lots of I like much. It's very difficult for me to choose one, but maybe I say beer. Mhm. Mm. Or and wine. I like wine too. I like limoncello. No, Oh. Ah, yes. No, I don't. ok. I must drink limoncello every day for the rest of my life. Ok, No ok. worries. No. Birra. Birra. Totally. Mm. Yeah. All right. So, la Or what? risposta di Polian è stata molto divertente, perché all'inizio ha detto: se volessi essere intelligente avrei detto acqua, ma siccome ma poi ha preferito dire birra, e ha anche citato la grappa, che però Ah, preferisce quella fatta in casa, perché ha detto che quella comprata non gli piace, e quindi il ok. drink che meglio descriverebbe il suo gusto personale sarebbe la birra. Allora ti aspetto in Sardegna a Polion, così ti faremo assaggiare appunto la grappa che si fa qua Mm, nell'isola. Ok? thank Quindi you. quando vieni a Yes. suonare, ricordatelo, ci sentiamo e vieni appunto e ti faccio assaggiare queste cose perché ci tengo veramente tanto. Allora, Apolion, grazie di cuore dell'intervista, è stato veramente un onore immenso per il Calice Nero. Ti ringraziamo per la tua disponibilità, per la tua gentilezza. Ti auguriamo tutto il meglio per la Noir e per la tua vita personale. Un grandissimo in bocca al lupo. Thank you so So, much. yeah, I will translate the last part. Sì, ho già capito. Oh, you understand it, but maybe I will translate Yes. extra. Is- We wish you all the best, and thank you again for doing this interview with us. And I will see you in Stockholm during the summer. That's yes. Oh yeah. Are we coming to Gävle Stockholm? Festival. We're Yeah, close Gävle. to Yes, Stockholm. that's Gävle. not exactly Stockholm, but Yeah, yes, it's a we bit far see you away, in but I will come. Gävle, and I see you in Sardegna, il cattivo brutto maestro. Okay? Ok, Thank ok. you. Yes. Ok. Che Ciao bene. Polion. Okay. Bye Ciao a bye. tutti. Thank Do we you. close? Bye. Ciao. Ciao. Sånn. Slå av. Tut, tut, tut.
Allora ragazzi, quindi viene in Sardegna, va a Stoccolma anche da appunto ametista. Veramente è stata un'intervista incredibile. Allora, prima di tutto voglio fare i complimenti all'ametista perché ha fatto un ottimo lavoro. Veramente ti sei superata. Brava perché hai retto completamente il gioco, nel senso che sei stata brava nel tradurre, no, veramente sei stata brava nel tradurre in italiano, brava nel tradurre in inglese e nel far rimanere sempre l'ascoltatore, gli ascoltatori e appunto il nostro interlocutore Apollyon sempre attento. Perché ho visto che Guarda, ti ringrazio. Per me, raga, io ve lo dico, è difficilissimo tradurre dall'inglese all'italiano, soprattutto perché abito all'estero da ormai 2 anni e ogni tanto è quindi a me ti sta parlando anche in confusionario svedese, perché... No, te lo chiedo infatti. non ancora, non ancora. E Pochissimo, parla so dire le già. parolacce. Vabbè, Parolacce e sì, sì, cose quindi è sempre quelle si iniziano bellissime. a parlare. No, però comunque Però di veramente stai base... facendo un ottimo lavoro. Sei molto fluida, Grazie. e quindi veramente brava, non potevo trovare di meglio. Non è nessuna leccata di culo perché io ragazzi Oh, ti ringrazio porto nel molto. canale solamente gente che ha le palle quadrate, ok? E Ametista ha dimostrato anche oggi con gli Noir, gruppo veramente importantissimo nel saper reggere il tutto. Allora ragazzi, niente, saluto ancora Ametista per la sua disponibilità, però voglio chiedere in diretta, la maglietta di che gruppo è? Perché stavo guardando tutta l'ora. Sono i Kvine, sono una Ah, band ok, svedese che vi perfetto. consiglio di ascoltare se non l'avete mai ascoltata. Ok, perfetto. Hai fatto bene, perché te la stavo guardando tutta la maglietta e non capivo qual era il gruppo, per quello. Ok, Ametista, grazie di cuore, ancora, sempre per la tua disponibilità. Ti Ottimo. ringrazio e ciao a tutti. Ok, ragazzi, niente, noi ci vediamo direttamente oggi, che cos'è? Che mi sono perso. Oggi cos'è? No, oggi è lunedì, quindi ci vediamo Sì. direttamente domani. Ok, ragazzi. E niente, buon divertimento. Ricordatevi che il grande spettacolo non si ferma mai. Il sacro codice Donone 000, la morte vi renderà liberi. E allora, diciamo, alla prossima.